Thank you, Satprakash ji. Punjabi culture, language, and literature have become an integral part of the whole world of Punjabi diaspora, widely spread across the globe. It exemplifies common themes like homelessness, nostalgia, mesquigia consciousness, hybrid identities, double consciousness, and marriages for permanent residencies. Nakshdeep Panjkoha's novel Girvi Hoye Man depicts that most of the diasporas become a warehouse of dichotomies. To dwell more on the theme, I request Dr. Shushminderjeet Kaur, Head Postgraduate Department of English, to make her comments on the novel. Ma'am, please. Thank you very much, Dr. Haldi. Honorable Dr. S.P. Singh, former Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University and President, Gujranwala Khalsa Educational Council, Honorary General Secretary, Sardar Arvinder Singh Ji, respected Principal Sir, Dr. Arvinder Singh, intellectuals, dignitaries, and my dear colleagues and friends, a very cheerful good morning. It gives me immense pleasure to extend to you all warm greetings on behalf of Postgraduate Department of English, Gujranwala Guru Nanak Khalsa College, in this virtual book discussion on the well-known immigrant fictional work, Girvi Hoye Man, authored by G.S. Nakshdeep Panjkoha ji in Punjabi and translated into English by Dr. Sumneet Kaur and Dr. Puneet Randhawa under the benefaction of Gujranwala Khalsa Educational Council, steered by Honorable Dr. S.P. Singh Ji and Honorary General Secretary Sardar Arvinder Singh Ji. We are obligated to our worthy Principal Sir, Dr. Arvinder Singh Ji, for always inspiring and motivating and for being promising to move upon the fresh tracks. We are fortunate enough to have amongst us the esteemed author who has joined us from America and translators who have ventured to decode the novel too and made it possible to approach it to English readers. G.S. Nakshdeep Panjkoha is a Punjabi novelist whose novels are and have been a part of university curriculums. He has discussed the theme of aloofness and self-centered behavior of the protagonist. The Collateral Mind is a cruise into the vast panorama of human relationships and varying cultural connotations where race and culture end up as determining factors in shaping human behavior. It surveys the turbulent and fierce passions of man-woman relationship, which can be flourished only when nurtured and nourished ideally. The fictional work is solidly connected to vacuums experienced by psychologically starved generations. It's also interesting to note that multicultural positioning of the selected immigrant writer has allowed him to observe and comment upon his homeland as well as his host land empirically. He occupies the intersection of past and present and talks about identity crisis, especially when one lives in displacement. Several immigrant writers admit that many times emigration offers an improved understanding of their homeland since they know it as an insider and later observe it as an outsider. Positioning between two cultures, or one might say an essential amalgamation of remoteness and closeness from with the homeland, help diasporic writers to perceive, question, discover, and appraise both cultures more clearly, and this generally proves constructive. The outsidedness of a diasporic writer equips him with a self-consciousness critical of imperial enterprise and its post-colonial effects. Girbi Hoyman embodies themes of displacement, rootlessness, dispossession, alienation, angst, politics of cultural identities, adaptation, and construction of new identities, which have been termed as mutual transformations. It's also an account of a diasporic character who travels from Punjab to America that rejuvenates the time-worn tale of unfriendly encounter between races and genders. Exploring and discovering the existential perplexities, the text lays bare the emotional and social reintegration that has not taken place in the lives of some of its diasporic characters. Besides the author, we have with us Dr. Sunmeet Kaur,
who works as an assistant professor in the Department of English, Guru Nanak Dev University, who is a translator also of the novel from Punjabi to English, and she specializes in post-colonial and diasporic literature. And we have amongst us Dr. Puneet Randhawa, who also works as an assistant professor, Guru Nanak Dev University College, Vedka, among the translators. We welcome the dignitaries. Incoming thoughts and outgoing words are free of cost. Only the thing is that you need to recharge your vocabulary time to time. In these lines, Kashif has very well explained the state of mind of a man who became an immigrant. To discuss this, one of the principal literary works, I am profusely elated by the august presence of our distinguished guests for today's discussion, two learned scholars and a literator. They have certainly made us feel privileged. Thank you for joining us today. But before we start our discourse, I request Dr. S.P. Singh ji, President Gujranwala Khalsa Education Council, to welcome them formally. Sir, please. Thank you, Inderji. Primarily, I am in a conflict that in which language I should address the audience, because it is a Punjabi novel which are being discussed, and at the same time, this webinar is being held by and organized by the Department of English. So I think the way out we can say that's a bilingual. So I'll prefer it in Punjabi because the novel is in Punjabi, and the ethos which is involved in this novel is primarily psychological treatment of a human being, which is most essential to describe part which is to be discussed. So Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਰਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਸੰਦਗੀ ਔਰ ਨਾ ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ 2000 ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1994-95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡਰਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ, ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਨ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਪੰਜਕੋਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਨੂਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you, Dr. S.P. Singh ji, for your ever motivating and encouraging words. It is only because of your inspiring words, your inspiration, and Dr. Arvinder Singh ji, our principal sir, that we have come up to your expectations, and we would like to in future also fulfill all your expectations. Ajkal shabad bole ta jande bade, par o nibae nahi jande. ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੰਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜਦੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਇੱਕ ਨਸਲ, ਫਰਕ ਪਰ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ, ਟੁੱਟਦੇ ਜੁੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਝੁਕਾਅ ਆਦਿ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Now, to begin my discussion, I would like to invite the first speaker of the day, Dr. Sunmeet Kaur, Assistant Professor in the Department of English, Guru Nanak Dev University, Amritsar.
She has been mentoring scholars in doctoral research for over a decade. She has written dozens of research papers for both national and international journals. She has authored Coffee Table Book Amritsar and Guru Nanak Dev University. She has co-translated Girvi Hoye Man in the year 2020 and is also into writing creative fiction for international anthologies. She has 3 volumes of poetry to her credit. We welcome you, ma'am. Over to you, ma'am, for your discourse. Thank you so much, ma'am, for the wonderful introduction. Honorable President Dr. S.P. Singh, Principal Sir Sardar Arvinder Singh Ji, Head of the English Department, Madam Sushminder Jeet Kaur Ji, Coordinator Hargunjeet Kaur Ji, her team members, members of the faculty, Nakshdeep Ji, Puneet Randhawa, and all the students. A very warm welcome and a very warm good morning. And it's a warm good morning from my side because the weather has become chilly in the mornings and cool in the evenings. So a warm good morning. It's an honor that, we got the opportunity to translate Girvi Hoye Man into English as the Collateral Minds. And Nakshdeep Ji was really helpful while we were doing the translation. He read our drafts over and over again, suggested beautiful and meaningful changes that, we could make and make this book a masterpiece, I would say. So he was really, really helpful. And I'm thankful to the college that you have organized this book discussion. And I'm sure that with such events, this book is going to touch its heights. Well, we have already all heard about the summary of the text. We have heard the story in brief. So I'm not going to repeat the story. And what I would like to do is that I would tell you that this book can be read from various perspectives. Like, you can do a psychoanalysis of the book. You can read it from feminist point of view. You can read it from post-colonial point of view. You can read it from a lot of points of view. So today what I will do is I will look at the book or talk about the book from diasporic point of view. And I'll try to be bilingual so that, you can enjoy the original text as well as the translated version of the text. Why have I chosen to talk about the diasporic aspect of the book? I would like to tell you is because diaspora or the diasporic literature is very, very important. Now, I mean, it's just a reference, but look at the 3 farm bills which were passed by the President of India in September 2020, and it resulted into a surge of Punjabi farmers to the capital of the country, demanding retracting of the laws without any compromise. And how Supreme Court in its own manner tried to rescue the interests of a community, which may be termed as bread providers of the second most populated nation. Unignorable is the fact how there was a vociferous expression, an in-depth concern of the Punjabi or the Sikh diaspora for the community back home, which was expressed through remonstration rallies in nearly 50 different cities of United States, United Kingdom, Canada, Australia, and how they even reached the dignitaries like the Prime Minister Boris Johnson and Canadian Prime Minister Justin Trudeau to lobby their case. So this was one reason. And secondly, if we have a look, the Punjabi diasporic community is actively involved in the economic and political, social, cultural life or the fields of their host country, where they go. So we have had examples of people who are a part of House of Representatives in US, who are a part of House of Commons in Canadian Parliament. And if you look at the social media, the Punjabi locale, the Punjabi language songs, and constant reference to Punjabi characters and how they want to come back to their roots, to their mitti, it all depicts how important is Punjabi diaspora.
मैं बहुत ज़्यादा पंजाबी डायस्पोरा दा जिहड़ा हिस्ट्री विच नहीं जावांगी, बट कुछ थोड़ा बहुत रेफरेंसेस जरूर देना चाहांगी सो दैट जिहड़े स्टूडेंट्स ने ਉਹ थोड़ा बहुत मतलब dates and events नाल familiar हो जान. So when we talk about the Punjabi diasporic migration, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ when we see Punjab was the last one to be annexed by the British. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ and if we look at the Punjabi diaspora, then the 11-year-old Maharaja Duleep Singh, who was sent to England, can be termed as, amongst the first Punjabi diasporas to have moved from here, from India to England. And then, after Punjab was annexed, a large number of Punjabi or Sikh residents were recruited in the British Army to fight for the British in different parts of the world. And moving further, we see how some of these people who were recruited into the army, they came back and, sometimes they would not come back. And then the Gadar movement that started, that also was the reason of movement from India to the other parts of the world. Then the national migration, which takes place, that is in 1947, but it becomes international because many people who exoded from Punjab, they went to Afghanistan also to be relocated later. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1950s ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ first wave migrants from Punjab, they were illiterate or they were semi-literate. And the main purpose of these first wave migrants was to overcome the barriers of language and housing, climate, and difficult working conditions, right? And so the environment was hostile. So they wanted to protect the people who were coming after them. So they wrote a lot of literature. And ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1980s, the political violence that took place in Punjab, that also became a reason of political asylum that was sought by a lot of Punjabis. And 1980s ਤੋਂ ਬਾਅਦ we see that the movement or demand of cheap unskilled labor, and then the increasing number of disregarded farmer suicides, and labor for the global consumer culture, capitalism, all these became a reason for the Punjabis to move from home to other parts of the world. So I didn't want to go in too much of detail, but I just wanted that the students should become familiar of what are the reasons of movement of people from Punjab to other parts of the world. And when we look at the present scenario, we see Punjab being the border state. Industry has not developed much. So onne te sade college nahi honge jinne the IELTS institutes hage ne, and at the passport office you would see every day people are trying to move from here to the other parts. So I just want to, the second part of my talk is where I'm going to just give you say or highlight the themes that we come across in Punjabi diasporic literature, because I would like to talk in detail about the book. So I'm only highlighting the themes in Punjabi diasporic literature. So when you read the Punjabi diasporic literature, you would see that it talks about homelessness, it talks about nostalgia, the building up of hybrid identities, the turmoil of readjustment when you move from one place to the other, the kinniya sariya adjustments ya readjustments karniya pendiyan utthe jaake, the formation of double consciousness, plural and partial identities. So ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ identity ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ identity ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ. We are not only Indians, but it becomes plural in nature. Then another theme that is quite popular in Punjabi diasporic literature is the marriages that take place for permanent residency. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ marriages ਉਹ ਵੀ ਨੇ where people from Punjab are getting married to the NRIs, and
it also talks about the people who go abroad and they get married to the natives there so that, they could get permanent residency there. And it also the Punjabi literature, Punjabi diasporic literature talks about disintegration of families. And one thing that I came across while I was working on this book, The Collateral Minds, the concept of universalized citizen or the formation of mestiza consciousness. So I will, for this time being, not talk about the other themes that I have highlighted, but definitely I would like to talk a little bit about the universalized citizen or mestiza consciousness. So what happens is diasporas can generally not opt for one extremity of total identification, either with their own country or with the alien country. They can't side with one. So they have to make a compromise somewhere. They have to adjust. They have to acculturate themselves. And this acculturation, I would say, is a two-way process. Two-way because we are making an effort to get acculturated, to become a part of the host culture. And it depends upon the other culture also to accept us. So then the diasporas, they sometimes try to become the universalized citizens, where they are trying to rise above the beyond fixed boundaries or identity. और एक theorist है Anzaldúa, Gloria Anzaldúa, who defines mestiza consciousness, and वो कहती है कि mestiza consciousness की है, it is the development of a hybrid identity or culture as a result of synchronization of the inherited and the adopted culture. और ਜਿਹੜਾ synchronization ਹੁੰਦਾ है या amalgamation ਹੁੰਦਾ है या दोनों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਆਣਾ है, the inherited culture and the adopted culture, वो इतना smooth हो जाता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ hyphen नहीं रह जाता, which means that it's not that at one time you are Indian and the other time you're American, at one time you are Indian, at the other time you're Australian, or at one time you are Indian and other time you are British. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. It becomes so synchronized, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ mix ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ hyphen ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ the new mestiza copes by developing a tolerance for contradictions, a tolerance for ambiguity. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, obviously ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ contradictions ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ tolerance develop ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, and ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਈਏ. तो मैं ਜਿਹੜਾ mestiza consciousness ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ I will talk in detail when I start with the text, but I would like to tell you ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ mestiza consciousness ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰਥੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ mestiza consciousness ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ. Now, why did I choose, or what was the reason behind taking up Nakshdeep ji as, the person or the novelist I would like to translate? Because I specialize in post-colonial literature and theory. So post-colonialism somewhere stands for the marginalized and the non-canonical. So instead of going for some canonical writer, it was better that, we went for a non-canonical writer and bring him in front of the world. And secondly, Nakshdeep ji, aap jehde ne oh USA vich rahe ne. So jehda insan jehda ek culture cho dusre culture vich janda hai, that person, occupies an intersection of past and present, and he can be an insider and observe the same culture
as an outsider. So ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ position ਹੈਗੀ ਹੈ between two cultures, ਜਿਹੜਾ amalgamation ਹੁੰਦਾ ਹੈ of remoteness and closeness, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ help ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ work ਹੈ ਉਹ better ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And so this outsidedness, you know, equips him with a self-consciousness, critical of, he becomes critical of imperial enterprise and its post-colonial effects. So this is why this was the reason that we chose this text to be translated. And ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ it's very important ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ literature ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Because vernacular language ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. That's very, very important. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ literature ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ discrepancy ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ literature ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ generations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ definitely ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ you know ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਫੂਡ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ here what happens is, here translation begins to play a major role, and it's not that we are reproducing something in a different language, but it's an effort to save the vernacular language and also spread the message that we can find in diasporic literature across the world. So this was about the background, and ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਰਵੀ ਹੋਈ ਮਨ ਜਾਂ collateral mind, if I talk about that, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਹੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, I highlighted the general themes that we come across the diasporic literature. So ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ you will come across all these themes. ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ talks about displacement, because ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ. It talks about rootlessness, ਆਪਣੀਆਂ roots ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ. ਸਾਰੇ novel ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, there is a ਕਸ਼ਮਕਸ਼ going on in his mind ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. Dispossession ਹੈਗੀ ਹੈ, alienation ਹੈਗੀ ਹੈ, anger ਹੈਗਾ, angst ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ. There is a politics of cultural identities. There is a desire of adaptation. There is a construction of new identities. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ novel ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. This novel talks about the bicultural pulls. It talks about the fractured selves. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ novel ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨਲੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ in the agricultural Punjabi community. So he belongs to that category of migrants who are enticed out of their homes because of relatives or friends or the people who are already settled abroad. So what happens then is that while we are reading this novel, this concept of class becomes an important issue here. But what happens with Sansar? You know, he's perturbed by seclusion, homesickness. He's assaulted by the social discrimination, racial abuse, you know, that he faces. And this is the reason, the social discrimination, the racial abuse, the homesickness, that he's forced to look back many times. And, you know, he has that collective unconscious of his own land. So, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ he's torn between the call of two discrete worlds. You know, he's leading a
say fractured life here. It's not a complete life. And somewhere I think he feels he's neither settled and nor unsettled. So that is why, you know, he's vacillating कि मैं अमेरिका च रहना है कि मैं वापस जाना है. तो फिर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਡੋਰਥੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਬਾਈ ਅ ਹਾਊਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਫॉर्म we had written Sansar did not agree because he was still vacillating if he wanted to stay in America or go back to India and settle down. So ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ memory ਹੈ of home ਉਹ prevent ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ future relationships ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ easily ਬਣਾ ਸਕੇ. The adjustment, acculturation, acclimatization, absorption, adaptation in the alien culture, you know, they require a forward-looking approach. But the problem is that Sansar hasn't developed that forward-looking approach, and he has come away spatially and temporally, right? But he has not been able to make up his mind where he would like to lead the rest of his life. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਫ ਹੈ ਯੂ نو ਉਹ ਇੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ if it meets an accident or something of that sort ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਫ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ when you know whether Sansar is facing extreme disrespect at his workplace or in gatherings which he finds displeasing, you know, Sansar is just learning to control his anger, his repugnance, which he would have easily displayed in his own country. So confess karda hai ਕਿ I'm quoting, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਸਭ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. So he felt that, you know, there was a transformation that was taking place, but he was not happy with that kind of a the transformation that was taking place. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਫ ਹੈ which is like proud of its culture and its history and the gurus and you know everything, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ I would say ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹੈ कैरेक्टर्स है, नजर है, दिलवीर है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਡੋਰਥੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. But ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ forgive ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as far as this relationship is concerned ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ barter system ਬਾਰੇ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ and slowly their relationship culminates in a love marriage. But ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ reason ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਪੈਸੇ ਗਵਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜਸ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਡਿਪਿਕਟਡ ਇਨ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮਾਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ. I mean
whether it is because you want to become a part of that culture, or it is because your job demands that, या जो भी reasons हों, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ religious ਜਾਂ cultural identity markers ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ. So when Sansar visits India, the first thing that his father is unhappy about is that he has shorn off his hair, which is one of the religious identity markers of the Sikhs, like the 5 Ks, Kesh, Kada, Kanga, Kirpan, Kachera. So he has forgone, one of the religious identity markers. Or the problem is that Sansar is unable to make his father understand that such religious or cultural identity markers, they challenge or barricade an immigrant's full assimilation in the hegemonic culture. So, ਉਹ ਜਿਹੜਾ local identity ਵਿੱਚ mix ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ identity markers ਹੈਗੇ ਨੇ, religious identity markers ਹੈਗੇ ਨੇ, cultural identity markers ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ turban ਹੈ, headgear ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ father ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. And I'm very sure ਕਿ ਉਹਦੇ father ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ accept ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾਣਾ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ the concept of imagined myths about the host land. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ friends, relatives ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ west ਦੀ picture paint ਕਰਦੇ, that's a very rosy picture, that's a very beautiful picture. And if ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵਾਪਸ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਣ, they'll talk about the luxuries that you come across. They'll talk about the standard of living. They'll talk about the beautiful houses, the greenery and whatnot. ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ beautiful ਜਿਹੀ picture ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ paint ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ reality ਹੈਗੀ ਹੈ of the host land, ਜਿਹੜੀ imagined myths ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰਾ brother-in-law wants that I should manage to help him to migrate and settle in America. ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, because he says Sansar, it is not their fault. They think there is something very lucrative here. Now what happens is ਜਿਹੜਾ abusive capitalist environment ਹੈ, ਜਿਹੜੀ racial violence ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਨਾ ਗਲਿਟਰੀ ਹੈ ਏਲੀਅਨ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ এনवायरमेंट ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਥਲੈਸ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ there are hordes of unemployed migrants who are roaming around, hanging around, exploring for work opportunities, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਥੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਨੇ ਆ. I would like to talk about Sansar also, as the protagonist, because ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ. ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, that is really beautiful. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I would say ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. We know ਕਿ
the whites had colonized us, okay, the brown community of India. They left our country, fine. Now we are in their country, but we are not colonizers. So why do I say कि जरा संसार है, a brown person, he adopts the role of a colonizer? और किथे colonizer दा role adopt करता है? मैं एक term coin कीती सी, world pyramid of diasporic hierarchy. कि diaspora दे विच भी there is a hierarchy, you know, whites being at the top and the blacks being at the bottom. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਰੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਸ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੀਟਿਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਰੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ he has seemingly inherited the notion of hierarchy from the white rule, and you know, he is now trying to discriminate against the blacks. Now my statement may seem to be contradictory because मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Sansar has got married to an Afro-American. He gets married to a black woman. And not only that, Sansar ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ brother-in-law ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ brother-in-law ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੈਨੀਫਰ, she is a white woman. तो ਉਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਪਲ ਹੈ ਲੈਂਸ ਐਂਡ ਜੈਨੀਫਰ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਫਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਗਰੋ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। He doesn't like it. I'm talking about the initial stages, and I will come to the fact how he starts becoming a colonizer. So, you know, I'm quoting, in spite of being in close relationship with Dorothy and Lance, he was still a slave of racial disparity towards blacks, and that was why he didn't want to take Dorothy to his village. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ colonizer ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ prevalent, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Sansar could not understand why he felt that he would be inept to answer the probable questions which will be shot at him by his friends and relatives about Dorothy and her color. India was already infested with casteism, and it was natural to relate the dark skin with lower castes. Such thoughts made him feel discomforted for himself, his parents, and his whole clan. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ he adopts the role of a colonizer. ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੋਰਥੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ she would like to go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, she would like to meet his friends, his people, but ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ because he scared ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ who voices that he wishes to uphold the Sikh norms propagated by Guru Gobind Singh Ji, practices caste disparity and social exclusion, notwithstanding a categorical opposition to caste differences in Sikh scriptures. So the notion of izzat for him is closely related to economic class as well as to the maintenance of socially and ethically allowed caste relationships. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो उन्हां चीज़ां तो डर के संसार उन्नू डिफेंड नहीं कर सकता अपने सोशल सर्कल दे विच। This was about you know, Sansar's turning into a colonizer for me.
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ before I begin with the next part, do I have some more time to speak? Ma'am, please go ahead, but we have 2 more speakers. Just keep that Yeah, in yeah. mind. Okay. Another Because actually, Nakshdeep sir and Dr. S.P. Singh, they are almost in the middle of their night in America and Canada. So we would just like to, make them I'll wind comfortable. up. Okay, I'll wind Thank you up. so much. Thank you. No problem at all. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੋਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੋਰਥੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਡੋਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਡੋਰਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਕਰਲੀ ਹੇਅਰ, this part of the book actually inspired me to take it up as a book which I would like to translate. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ fear ਹੈ ਕਿ she might give birth to a child who would have curly hair. तो ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਬਈ ਡੋਰਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਫਰੋ ਟੈਕਸਚਰਡ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡੋਰਥੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੋਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡedness ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। she becomes a victim of the narrow mindedness of sansar, because one reason of sansar's perplexity is the thought of curly hair that their child might have, and second ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ if a girl child is born, then it will be very difficult for me to bring her up. तो इस करके जिहड़ा है संसार और डोरथी दा डिवोर्स हो जाता है। ते उस तो बाद जदों संसार अपने घर वापस जाता है, तो असी की वेखदे हां कि there are people who want their daughter to get married to sansar even if they know that he is divorced. उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। क्यों नहीं पैंदा? क्योंकि he is like that brand Louis Vuitton, Gucci and Prada and Hermes and Tiffany and what not. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ fractured life ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। she is unable to form a proper permanent relationship with anybody else, and I would say ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ responsible ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So this was my analysis of ਗਿਰਵੀ ਹੋਏ ਮਨ or the collateral minds from diasporic point of view. So thank you very much. Thank you very much, ma'am, for a very insightful discourse. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਉਣ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we all as Browns are humiliated maybe because of racialism, but I think ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ twice humiliated ਹੁੰਦੀ ਹੈ, twice downgraded ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because she has to adjust to all circumstances. ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ versions ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, and
बहुत beautifully, ma'am, you've translated. I congratulate you first of all for that. But still मैं एक गल कहना कि maybe मेरी mother tongue पंजाबी है ਤੇ ਜਿਹੜਾ flavor ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ relate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ identify ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And I think ਅਗਰ ਇਹ book if it goes to the hands of youngsters, even though in English, it should actually bring out that all is not golden in the gold mine of America and Canada, and the where people are rushing and actually they're I think they're hankering after it. कि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ. So wishing everyone and all the students, specifically the next generation, luck. We push off to the next speaker. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. A good translation captures denotation and connotation, signifier and signified, and content and context, crossing the linguistics and the extension of cultural boundaries. Ma'am and Dr. Sumneet and Dr. Puneet Randhawa, they've translated Girvi Hoye Man excellently into the Collateral Minds. Now I would like to call upon Dr. Puneet Randhawa, Assistant Professor in Guru Nanak Dev University College, Vedka. She has published numerous research papers in national and international journals. She has co-translated Girvi Hoye Man with ma'am in 2020. Ma'am, over to you, please. Puneet, ma'am. I think this ma'am has, maybe she had left the meeting in between, so she's no longer a co-host. Just give me a minute, I'll manage things. Just give me a minute, please. आ नहीं रहा मेरी टर्न आ गई Ma'am, you are, we are, hear you. Yeah, ma'am, you are audible, ma'am. There's something wrong with my cell phone, ma'am. Just a second, please. Yeah, definitely, ma'am, please. Oh, am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, we can't see you. Your video is still, switched off. Ma'am, please wait for a short while. Okay. इधरों किसी ने बुलाया आ नहीं रही वीडियो नहीं कोई हेल्प प्लीज आप वीडियो ऑन कर सकते हैं मैम जी कैन वी हेल्प मैम पोस्ट में ऑन कर सकते हैं मैम है ना हां जी पोस्ट में ना सब कुछ बेटा मैं जरा वीडियो ऑन करके अंदर आके ऑन कर एक की चीज मैं वेबिनार चल रहा है माइक ऑन हां मैंने वीडियो ऑन कर दी Ma'am, I think if you could reach, okay, fine. Ma'am is here. Welcome you, ma'am. A very good morning, ma'am.
I hope I'm audible. Yes, ma'am. Worthy President Dr. S.P. Singh ji, the Principal Dr. Arvinder Singh ji, the Director Dr. Sushminder Jeet Kaur, the Organizing Secretary Dr. Hargunjot Kaur ji, my teacher, mentor, and guide Dr. Sundeep Kaur, most esteemed Panjkoha ji. I'm here to present my view on the text Girvi Hoye Man. This text is a travel narrative. It depicts the conflict and the hostility between races and genders, and not only between races and genders, but also in the minds of the characters. It explores the existential perplexities of the characters. It aims to present the universal human mind with its moral dilemmas. It talks about the complexities, the maltreatment, the subjugation, oppression of the Black people at the hands of the narcissistic white communities. It talks about the hardships which were faced by the Easterners in their native lands and how they shifted to the Western pastures in the hope of economic betterment and a progressive lifestyle to build new homes in the host lands. As a result of this, there was the cultural fusion in America. We can call it the amalgamation of different cultures, and a mishmash of the conflicting value systems was created. African immigrants are the ones who were the worst hit population because they were regarded aliens amidst the Western milieu. So there are a number of themes which emerge. They include nostalgia, it includes emotional anguish, the psychological battles which became more pointed with the passage of time, all the themes like detachment, traumatic displacement, the mental upheavals of the alienated masses, resulting in the hybridization of ideologies, fixation with the past, and individuals who migrated, they underwent psychological catastrophes. When we look at the character of Sansar, he is unable to cross the boundaries of both race as well as culture. He's not an open-minded individual. He is tied to his homeland. The influence, the emotional influences of his homeland is consistently there, though he's separated from homeland in time and space, but the emotional influence of the homeland is there. Initially, when we see, he seems to have risen above race and culture because he admires Lance and Jennifer, who are an interracial couple. Initial part of the novel, he terms this race and culture as mental trash. He has affection for Dorothy as well. He admires her intrinsic qualities. But by and by, the primitive feudal cultural construct within him keeps resurfacing, and the compassionate human being within him takes the backseat. He is not ready to share Dorothy's identity with his conformist clan in Punjab. So we can see that the race, the culture, the color of the skin, all these factors are embedded deeply in his societal and filial being. And we can term it as a fact that he's not able to achieve the de-racialization of thought. If we look at the characters of Lance and Dorothy, they are immigrants. They have been born and brought up in America. But they are that category of the people who have to face consistent antipathy from the white people. They are mocked at, they are discriminated, they are marginalized. Their sense of belongingness is repeatedly stabbed. And there is a constant racial antagonism which they are facing. And we see that Jennifer is a character who belongs to a hardcore, rigid white family. And her father harbors a lot of ill will for the Black people. Jennifer and Lance are the characters who appear to have risen above the frontiers, but they are made to
relocate themselves in their own country. If we look at the characters of Sansar and Dorothy, Sansar is not as true to Dorothy as she's towards him. His mindset lies pond. And we say his mindset is pond at the hands of hackneyed ideologies. We see that Dorothy in her relationship with Sansar is very loyal and goes by an honest commitment. But as far as Sansar is concerned, he exhibits that complexity because he expects his wife to be faithful. But when the similar loyalty is expected from him, he exhibits hollow dualism. He falters repeatedly. He justifies these fallibilities as weaknesses. So he's living a life of constant ethical fragmentation, falsehood, pretense, and duplicity. He's a conservative cultural being when it comes to accepting a daughter with curly hair in a relationship with Dorothy. So he feels that those hair will be stigmatized in his own culture because it is symbolically representing an alien culture, an alien world. And there are, when it comes to introducing Dorothy to his own family, he doesn't want to go ahead because of the ghosts of his own mind. We can term them as the cerebral phantoms of his own mind. He has negative ideas regarding the relationship. He doesn't breathe freely. He's not a liberated individual. He's not able to decolonize his mind. There are so many fears regarding his daughter. The irony is that he relishes his own independence, but he is reluctant to bestow the same independence to his would-be child, particularly a daughter. So chauvinism also comes up. There are different norms he follows for a male, and there are different norms which he follows for a woman. And he lives, another thing which is shocking is that he wants to terminate the pregnancy of the child if the child is a female. So how to raise the daughter in a westernized society? He's carrying a huge baggage of principles and rituals. He's debunking Western people's rationale to let their daughters roam about freely in the name of independence. And Dorothy also is not able to forgive this hypocritical stance of Sansar. And she is also living in a confused world after the divorce because she changes partners one after the other. And though all these relationships, they are an archaic disarray of relationships because these are destructive for her also and for the child also. We come across several minor characters like Najar and Dalveer who commodify women. And there is a character of Liza as well, who doesn't go by any morality in family life and defies all social constructs. So in a way, the race, the culture, the color of the skin, when we look at this novel, these are not the factors of unification, rather they are demarcating society. All these factors, they resulted in the hatred of the other. And we see there is the stigmatization and marginalization of the Black people at the hands of the white community. This is seen throughout the novel. And there are several questions which the novel raises. For instance, which upbringing is ideal, the Eastern or the Western? Where should a woman exist, within the four walls or outside? Does Sansar's hatred for the Western way of raising the girl child, does it carry any wisdom? Are his fears justified? Does he himself practice the idealism that he professes? These are a number of questions which we can talk about when we read the novel closely. So it's basically a cruise into the vast panorama of human relationships. Race and culture are the determining factors which shape human behavior. So I would like to conclude by saying that this is a text which surveys the turbulent and fiery passions of man-woman relationship. And if
an idealized family setup is not achieved, then the reality that eventuates is a pond mind. It is that pond mind which is an alienated self. And to cleanse this mind, we have to rise above race and culture. We have to rise above male and female polarities. It's all about being exactly human. This, according to Sansar, is true worship, the realization of the ultimate. Thank you very much. Thank you, ma'am, for a different perspective towards the novel. And we could understand that, yes, how humanly and genuinely he wanted to be with Dorothy, but somehow, the psyche, the consciousness could not make it happen. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਗਿਰਵੀ ਧਰੇ ਹੋਏ ਹੋ I'm borrowing these lines of Nakshdeep sir to introduce him as well ਜੋ ਕਿ sir ਦਾ gist ਹੈ ਜੋ ਕਿ sir ਦਾ main ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ sir ਨੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ novel ਵਿੱਚ So we welcome G.S. Nakshdeep Panjkoha. Sir is a Punjabi novelist whose novels are and have been a part of university curriculum. He obtained his master's degree from Punjab University, Chandigarh and Punjabi University, Patiala. In 1985, he settled in USA with his family while making his living as a technician and later on as a businessman. He kept writing in Punjabi for a long time. And his very well-renowned novels are R.C., Lakeer, Preet Ladi, Nawa Zamana, and also he wrote for Punjabi Tribune as well. So he has authored 6 Punjabi novels. Sir, we welcome you. And he has also written, yes, 3 books in English, Guru Nanak, The Ultimate Freedom, Guru Nanak in his own words and a self-portrait, Bhagat Kabir. We welcome you, sir, and we would like to have your version of, writing this novel. Unmute yourself, sir, please. Sir, kindly unmute yourself. Yeah. Hello. Can you hear me? Sir. Yes, Okay. sir. Yes, please. Sat Sri Akal to all of you. And I would thank first Honorable Dr. S.P. Singh, former Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University, currently President of Gujranwala Education Society, Ludhiana. And we are here because of him, because he has done a lot of work for the authors who live abroad and who publish their books. And he started a magazine, Pravas, continuously when he was in Guru Nanak Dev University. And here, after coming into this college, he set up a Pravasi Sahayata Dhyan Kendra and set up a team that holds discussion on separate books. And also at the same time, he also set up a team in the English department. And so because of him, a lot of things are done for the people who live abroad and write in Punjabi and English as well. And I have no actually words to express my gratitude towards him. And secondly, I want to thank Dr. Shminder Kaur, Dr. Hargun Kaur, and Dr. Mandeep, and Principal Ravinder Singh Pallaji, who have created this chance to discuss this novel. And I have, you have heard, as I do, Dr. Samneet Kaur discussed this novel in various prospects and went very deep into it. And analyzing the characters in that context is not a very simple thing, but she did very nicely. And Principal Puneet Kaur Randhawa also
addressed some issues like conflicts, mental conflicts, cultural conflicts, and racism. Both have done pretty good job. I actually would recommend to listen to Dr. Samneet again, how she described the characters of Sansar, which I will address later on. First of all, let me talk about the translation. I call it a very nice, a good translation, because usually when people translate, there are 3-4 ways. One is the word by word translation, which does not render quality of the translation. And then the another is a literal translation, and which focuses on the content of the original. The third one is a semantic translation, which focuses on the aesthetic value of the original. So both of the translators, then they have combined it, and you will find very short sentences and very standard vocabulary, which is very necessary while you're translating anything. So they have done a wonderful job, and I applaud them, both of them, and I also thank them again. And now coming to the novel, most of things are said already about the novel. From Dr. S.V. Singh, he started then, in a very nutshell words, and he explained the novel, the basics, and then Dr. Samneet Kaur and Principal Paneet Kaur Randhawa. Now, I will not address those issues. I will say something as a writer, that basically the novel is about race and caste system, and there are many novels available on caste, also caste system, and racism as well. I will point out one in 1960 by Harper, an American author, To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird, that in that novel, he tries to bring racism, prejudice, and slavery. But my novel differs than his novel, because I consider the basic of all these problems are racism and caste system. They litter the society. They bring problems for the individuals. And tragedy of this thing is that knowingly that caste system is bad, racism is bad, but still, why do we embrace it? That is the question asked in this novel. And as Dr. Hargun recited the poem, it comes in the beginning of the novel, that what happened to us? Are we what we are, or somebody's programming us? Somebody's taking our originality, and we are mortgaging it for something, for false assumptions, false perceptions. And we, for example, if you read the novel, Sansar, when comes back to Punjab to remarry, he takes his new bride to Chamkaur Sahab and Anandpur Sahab, and then he lectures her. He lectures, how great, Guru and his followers were, and he feels their presence in Anandpur Sahib and Chamkaur Sahib. So obviously he's a lover of the Guru. When we see this, he is a lover of the Guru. If he's a lover of the Guru, then why doesn't he believe the Guru? Guru doesn't believe in caste system, but he does. He condemns it. It's not good.
is bad, but he has not enough guts to revolt against it. There's a little incident happens when he goes back. So he meets another girl, who belongs to other caste. Over there, it just stated that how scared he is. He cannot take any stand. That complexity remains in his head. So when he goes there in USA, that stays in his head. Though he falls in love with Dorothy, as explained by Dr. Samneet and also Professor Paneer, that those things are going away from his mind, because the complexity of caste system and then racism, which he already faced. He faced the discrimination, and he knows it's bad, it hurts. Then why he is behaving like them? And the other thing about this novel is that it is not the whites hating or discriminating against the black. No, the blacks also do the same. Blacks also discriminate against the white, and they also discriminate against the Asians. And then Asians also discriminate against the whites. They also discriminate against the blacks. You see through the very small stories or happenings, like Dorothy's father, he condemned whites, and so Dorothy's mother, he condemns the Asians, So you will see that these kind of complexities human beings are enduring or harboring, I should say. Why do they do that? They know it's bad, it's wrong. Why they cannot get over that? It's in psychology, they say it is a false assumption or false pride they take in these things. The whites, and in our culture, our upper class, the same thing. But actually, it is wrong. And as I said earlier, the tragedy is that you understand the thing is wrong. You believe that it is wrong. Then why you believe in it? So that's the main thing I have tried to convey this through this novel. And there are many other issues taken well expressed by Dr. Samneet Kaur and Principal Paneet Kaur. They did well, by explaining different contexts, different complexities, And so I want to address those again and again. My point is this: like, look at the Dorothy. Dorothy, she overcomes this complex. She doesn't believe in these things, and she actually crosses the culture also. So she marries him, and she thinks she has got a right person. That's what she thought. And what happens to her? She just loses her. Why? Because of the guys having those complexes, and the caste system and the race thing has ruined her another choice. She has been doing this for a while, but she couldn't get a right person because of this. And this is the way these things, the racism and caste system, they ruin the lives of the people. They spread hatred in the society. There's bloodshed because of these things. And through this novel, I have tried to say that people should revolt against it. They should stand up against it. I named that main character Sansar as a Sansar, which means the word, which means word. So actually, by naming him Sansar, I meant that most of the world is like that. So he just, he
we understand, word also understand. In our what do you call our back in Punjab, Constitution protects those people, and here also Constitution protects them. But do the people regard that? No. In every house, or not every, I should say, most of the people, at dinner time, they talk against other races. Black talks against whites, white talks against blacks, and blacks and white talk against Asians, and Asians talk against white and black. So this is very it's kind of a disease, I feel, and people should ponder over and try to overcome these things. And again, I thank all of you who have listened to this discussion and who have contributed to this discussion. Thank you. Thank you, sir. You have really, I think what Sumneet ma'am was discussing about Mestiza consciousness, definitely sir has that in mind when he says that he doesn't want them to be hypocritical or diplomatic. He wants them to own up what they are saying. He wants them to stand there, and that's why the symbolic naming of the character Sansar, as all the beings of universe are definitely not what they say, not what they believe in. They don't pretend to be that way, or they are not, and actually they are not the same as they make other people understand that they are. Thank you very much, sir, for your insightful thoughts. Now I request our principal, sir, Dr. Vinder Singh ji, to propose a vote of thanks. Principal, sir, please. Thank you, ma'am. Dear friends, good morning to all of you. For a long time now, various departments of Gujranwala, Guru Nanak Khalsa College have been maintaining their glorious tradition of organizing national and international webinars, conferences, virtual book discussion program, etc. on wide range of issues at frequent intervals. It's an honor for me that in the continuation of series of such academic activities, today our postgraduate Department of English is organizing a virtual book discussion on novel The Collateral Mind by the G.S. Nakshdeep Panjkoha. Well, on the behalf of Gujranwala Khalsa Education Council and the Postgraduate Department of English, I would like to thank Dr. Sumit Kaur, Assistant Professor, Department of English, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Mrs. Puneet Randhawa, Assistant Professor, Department of English, GNDU College, Verka, and G.S. Nakshdeep Panjkoha, Punjabi novelist and author. I'm sure that the thought-provoking idea presented by the scholars have definitely enhanced the knowledge of all those who are present with us in this book discussion program. I would also like to thank our managing committee, especially our Honorable President Sir, Dr. S.P. Singh, former Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University, Amritsar, for his active support and guidance, which always proves to be very effective for all of us. I would also like to thank Sardar Arvinder Singh, Honorary General Secretary, Gujranwala Khalsa Education Council, for his blessings. I congratulate Postgraduate Department of English for taking initiative to conduct this virtual book discussion program. Here I wish to acknowledge the professional commitment and dedicated efforts of Dr. Shishminderjit Kaur, Head PD Department of English, and Dr. Hargunjot Kaur, Organizing Secretary of this online event. In the end, thank you all once again. Thank you, sir. Thank you, everyone. Till we meet again with another book discussion on the immigrant literature. Thank you, everyone. Sat Prakash ji, kindly close the meeting.